find out this for you. So if you're still doing, just follow me. Or if you have done, please check that. So the first one is plus 0. The sign is positive. Then it's plus 0. Fifth one is plus 127 cc. The sign is positive. Then what you have to do? You have to add the numbers 1, 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 63. Altogether is 127. So this one, you have to first invert. When you invert, it's all zeros. Then add 1, and that will give you minus 1. Because this 1 will give, okay, so here. So this is equal to minus 1. Then this one, invert. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Add 1. Then it will become, so if all ones, it is 127. 127 plus 1 is 128. This is minus 128. And this one, you invert. When you invert, you'll get 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Then add 1. When you add 1, it will become 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So this is equal to minus 127. How many of the answer you got correct? You got how many of answers are correct? All? 5 out of 5? Sachini, 5 out of 5, or is it less than 5? 4. So which one you got wrong? This one, third one? Fourth one. Fourth one? Fourth one, CC. Yes. Sit me? Sit me? How many answers? All 5 correct? Sit me, all 5 correct or wrong? Right, okay. So, Tiasha? I didn't do so. I didn't understand to do. Right. So, can you understand now how it's Yes, happening? sir. Right, okay. Right, then this is how the number system conversion happens. And next, so in the next one, let's discuss about floating point numbers. Floating point representation. Write the heading. It is floating point representation. For floating point representation. Okay. Floating point representation. Right, heading, write the heading, floating point representation. Netuli, you did all correct or wrong? So these are the answers. Check and let me know. All correct or some wrong? Plus 0, minus 1, minus 128, minus 127 and plus 127. Correct?
or some wrong answers? Okay, kindly let me know. Check it and let me know. Right, one wrong. So which one? Which one you got wrong? Third one or fourth one? Third, yeah. Third one, it's I know it's difference because first of all it will invert. When you invert, you will get 127 here, but when you add one, it is 128. So, but it is minus. It is so you write as minus 128. So you can't write minus 128 in sign and magnitude and one's complement because it will not support. The maximum limit is 127. If you have 8-bit register, the maximum you can represent is 127. In so that this is also very important. So I could have given this. So let me write down. So in in sign and magnitude. So please put asterisk and write in sign and magnitude. Sign and magnitude 8 bits representation. The minimum is minus 127 and the maximum is plus 127. Sign and magnitude. So in one's complement also this is same. In one's complement also this is same. But in two's complement, the minimum is 128 and the maximum is 127. How it happened? Because both these number systems had positive and negative zero. But in this number system, negative zero is removed. That increase the negative number range. Because negative zero is removed, that increase the negative number range. That's why you got one more than the above number systems. Okay. So let me go to the topic. The topic is floating point representation. Okay, floating point representation means, so if you have a number like this, 2343.65, if you have a number like this, you can write the same number 2.34365 into 10 to the power 3. This is valid. So you can write this number as all 4. You can write this number as 23.43 to 2 to the power 2. 10 to the power 2. You can write this number as 243.3 10 to the power 1. You can write this number as 2343.65 to 10 to the power 0. And you can also write this number as 0.10 to the power 4. And you can even write this number as 10 to the power minus 1. So all these are valid representations for this number. Though you can see the decimal point is floating. It's floating here. It has moved 3 positions left, making 10 to the power 3. 3ක් ගිහිල්ලා වමට, එතකොට වමට යන්න යන්න බලය වැඩි වෙනවා. 2ක් වමට ගිහිල්ලා 2යි. 1ක් වමට ගිහිල්ලා 1යි. වමට ගිහිල්ලාම නැහැ 0යි. දකුණට ගිහිල්ලා වමට ගිහිල්ලා කීයද? වමට ගිහිල්ලා 1යි 2යි 3යි 4ක් වමට ගිහිල්ලා 10 to the power 4. දකුණට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙතන ඉඳන් දකුණට 1ක් ඇවිල්ලා ඍණ 1යි. දකුණට 2ක් ආව නම් ඍණ 2යි. හරි, ඕනම නම් එකක්. Any number you can write it with floating point.
floating fractional point. That is called floating point representation. Earlier days, there were calculation for floating point representation when A-level ICT syllabus began in 2011. So there were some calculations using floating point numbers, but nowadays you don't have that. You only have floating point. And what is fixed point? Fixed point means you can't move the fixed point representation. Here you can't move the position. You keep the number as it is, not without moving the decimal point. You keep the number as it is without moving the decimal point. That's called fixed point representation. So දෙකක් තියෙනවා. Floating point කියන්නේ දශම ස්ථානය ගමන් කරනවා නම් ඉදිරියට හෝ පිටුපසට නැත්නම් දකුණට හෝ වමට. තව එකක් තියෙනවා දශම ස්ථානය ගමන් කරන්නේ නැත්නම්. දශම ස්ථානය ගමන් කරන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා නියත ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් කියලා. එහෙම නැත්නම් fixed point representation. දශම ස්ථානය ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක්. සිංහලෙන් ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය නැත්නම් floating point නියත ලක්ෂ්‍ය fixed point. The computers are using floating point representations. මම එකක් පෙන්නන්න මේක complex වැඩි හින්දා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකෙන් අයින් කරලා තිබුණේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම number එකක් තිබ්බම අපි හිතමු number එක 15.0 නැත්නම් 14.75 කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක binary කරනවා. 14 කියන්නේ 1110 0.75 කියන්නේ 11 දෙකේ පාදේ. ඊට පස්සේ අපි මේක floating point එකක් විදිහට ලියා ගන්නවා. floating point එකක් විදිහට ලියා ගන්නකොට අපි ලියන්නේ 1.11011 into 2 to the power. දැන් මේ දශම ස්ථානයේ 3ක් නේ ඉස්සරහට ගියේ. 1 2 3යි නේ ඉඳලා ධන 3යි. 2 to the power 3. හරි අර 10 පාදේ වගේම සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදේ කරලා ඊට පස්සේ 1 දශම ගානක් විදිහට ලියා ගන්නවා. එහෙම ලියලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ 1 දශම ගාන විදියට ලියපු එකේ ධන ඍණ භාවය මුලින්ම ලියනවා. ධනනේ ධන හින්දා පළවෙනි ඩිජිට් එක බිඳුවයි. ඊළඟ ඩිජිට් 7න් ලියන්නේ මේකේ තියෙන ඊළඟ ඩිජිට් 8න් ලියන්නේ මේකේ තියෙන බලය. දෙකේ තුන්වෙනි බලය. ඔකත් නිකන් ලියන්නේ නැහැ. bias එක කියලා එකක් එකතු කරනවා. bias එක අපි ගමු සමාන 127ක්. එතකොට මේ තියෙන number එකට 127ක් එකතු කරලා තමයි ගන්න. මේකට අපි කියන excess කියලා. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ නෑ, so don't worry. This was there but now it's not there. bias excess is 127. එතකොට එකතු කරාම 127යි 3යි 130යි 130 අපි binary වලින් ලියන 130 binary වලින් ලියුවම 10000010. හරිද කියලා බලන්න. දෙකේ ගොඩක් තියෙනවා. 4 ඒවා නැහැ, 8 ඒවා නැහැ, 16 නැහැ, 32 නැහැ, 64 නැහැ. 128 තියෙනවා. 128කුයි 2කුයි 130යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දශම ටික ලියනවා. මේ එක කොහෙවත් ලියන්නේ නැහැ. එක කොහෙවත් ලියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දශම ටික ලියනවා. මේ එක කොහෙවත් ලියන්නේ නැහැ. මේ එකට අපි නමක් කියනවා. මම මේක දාන්නම් එක වෙනම පාටකින් දාන්නම් රතු පාටින්. මේ රතු පාට එකට අපි නමක් කියනවා hidden one කියලා. ඒ එක කොහෙවත් අපි ලියන්නේ නැහැ. හිතේ තමයි තියාගන්නේ. හිතේ තියෙන හැම වන් එකක් තියෙනවා කියලා. මෙහෙම ලියලා මෙතනින් නවත්තන්නෙත් නැහැ. මේ නම්බර් එක ලියනවා. මෙතන තියෙනවා එකක්, මෙතන 8යි, 8යි 1යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි මදි පාඩුවට බිංදු දානවා 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 අපි මේකට කියනවා 32 bit floating point number එකක් කියලා 32 bit floating point number මේක කෙටි කරලා 16 පාදයෙන් ලියනවා මෙහෙම කෙටි කරලා 16 පාදයෙන් ලියනවා මේ 4 මේ 4 4 මේ 4 ඊට පස්සේ මේ 4 මේ 4 මේ 4
අරගෙන 16 පාදයෙන් ලියනවා 4යි 1යි 4යි 12යි කියන්නේ C 0.0.0 කියන. හරි. So this is how floating point happens, but don't worry, you don't have this in your syllabus now. This is called IEEE 754 floating point representation. This is called IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers, Institute of Electrical and Electronic Engineers 754 representation, 32-bit representation. So I got one question. When decimal point moves left, number will become positive. This will become positive. But if moves right, it will become negative. 10 ඍණ 1 කියන්නේ 10න් 1. දැන් මේකෙන් 10න් එකක් තමයි 2343 කියන්නේ ඔරිජිනල් නම්බර් එකනේ ගන්න ඕනේ. 10 ඍණ 1 කියන්නේ 10න් 1යි. ඒතර මේකෙන් 10න් එකක් තමයි 2340. එතකොට 23436365න් 100න් එකක් තමයි 2340 3.6. එතකොට දශම ස්ථානයේ දකුණට යද්දී when floating is moving right side, the negative power increasing. When floating point is moving left side, positive power is increasing. Okay, I think I have given the answer for your question. Clear? Okay, with that, I said that I will stop today on time, right? So, but anyway, remember that we will be increasing this in January to 2 hours. So don't miss. So if you miss 1 hour session, anyway you can catch up, but don't miss 2 hour sessions. From January we will be increasing this 2 hour sessions. Okay, next day my plan is to start logic gates and discuss few questions and start discuss logic gates. So if you have any friends who want to join with the new lesson, they can join it. Logic gate, one of the most important parts, and you will get more marks for this logic gate questions. Next week my plan is to start logic gates, right? On the other hand, we will be completing theories, but I'm not going to wait till January. We'll start logic gate from December onward, because then we can quickly cover the syllabus. So my plan is to cover the syllabus, the 2022 syllabus. So you all are facing examination in 2022, but my plan is to cover the syllabus at least by 2022 March. Then we can discuss more questions, do more exercises, do more practicals, and prepare for the exam. හරි දැනොත් අපි ප්‍රෙපෙයාර් වෙනවා එක්සෑම් එකට කරනවා හැබැයි සාමාන්‍ය මාර්ච් වෙනකොට වගේ ඉවර කරලා අපේ එක්සෑම් ප්‍රෙපරේෂන් යන්න ඕනේ. If you want to cover the syllabus in 2021, 2021 වෙද්දී ඔයාලට ඕන නම් කවර් කරලා ප්‍රයිවට් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම ලියනවා නම් so there are sometimes they request මම මේකට එන්න කියලා කිව්වට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට බලන්නේ වෙනම ඉන්ඩිවිජුවල් කරගන්න. But I always ask them to come to the group class if possible. So if you want to do like that, you can do this. That is also possible. Then you have to come 2021 and 22 class both. Then you can finish entire syllabus before July. Before July, you can finish the entire syllabus if you are coming for both 21 and 22 classes. Right? Okay, I'll stop from here for today. Then good night. If you have any question, please send me through WhatsApp for today. Otherwise, I'll give you time. So I'll send some exercises. Through WhatsApp. Then good night. See you all next week. Thank you, sir. Okay. Good night, sir. Thank you. Bye, sir. Good night, sir.